Okay. Ngoja tuendelee sasa na kuangalia tena hizi rational voice pin. Kwa uhalisia tunatakiwa tuangalie sasa kwa nini tunahitaji somo tuwe nalo. Lina faida gani kwetu? Linakuja kufanya nini? Cha kwanza, lina promote social justice na equity kwenye jamii. Kwamba lina make growth more effective and equitable. Manake kutokana na kuwepo na hii, watu sasa kutakuwa na haki na usawa katika jamii. Kwamba watu watakuwa wanapata zile basic za maisha. Unajua bila kuwepo na hii protection, kuna watu wanaweza kawa naishi maisha ya tabu sana magumu. Mtu labda alikuwa anafanya kazi sehemu, akaumia mguu, akavunjika mguu, alafu lile kampuni likamwacha tu bila kumsaidia chochote. Lakini kama kuna social protection, it means kwamba jamii inakuwa imeandaa au serikali inakuwa imeandaa mazingira ya kumsaidia mtu apate haki yake pindi ambapo anakuwa anaumia akiwa katika kutimiza majukumu ya kampuni fulani au hata ofisini kwa wale waajiriwa serikalini. Kwa hiyo ina maana kuwepo kwa social protection kutasaidia kuwepo na justice na equity. Nyingine, social protection itakuwa ina provide sasa zile policy mbalimbali. Mfano, policy ya maternity, kwamba wanawake wanapokuwa wamebeba mimba, wakijifungua wanatakiwa wapewe maternity leave, na maternity leave iambatane na hela. Kwa hiyo ina maana zile policies zinawasaidia watu wanakuwa wanapata facility mbalimbali kwa ajili ya kupambana na zile conditions ambazo zinakuwa zinaoka. Nyingine, inawa protect watu kwamba kutokana kuwepo na social protection, kuna kuwa na ina provide protection for all citizens against risk. Tunaposema risk ni uncertainties. Risk ni kile ambacho kinatokea, kile ambacho wewe kutegemea kama kitatokea. Mfano, unapokuwa unaanzisha biashara yako, hamna mtu anayeweza akafikiria kwamba ninavyoanzisha biashara nipate hasara, lakini hasara inaweza ikajitokeza. Kwa hiyo zile hasara zile ni risk. Au maybe umekuwa unaendesha gari lako, umenunua zuri jipya, ukapata ajali. Kwa hiyo unapopata ajali ni maana kwamba zile ni risk. Kwa hiyo inasababisha una loss income. Kwa hiyo sasa kutokana na social protection kuwepo, watu wanabe covered kwenye matatizo kama hayo. Kwa hiyo nyingine, ensure basic acceptable life standard to all. Yaani kwamba watu wote wanakuwa na maisha fulani standard, minimum life. Kuna watu hawawezi wakaishi wenyewe. Kwa hiyo kunakuwa na minimum life ambayo kila mtu anakuwa anaipata. Nyingine, ina facilitate investment in human capital for poor health and the community. Kwamba kuna watu wenye maskini, hata ukienda, ndio maana tunaanzisha kitu kinaitwa TASAF. Ina maana TASAF inasaidia familia zile maskini kabisa. Nyingine, inawasaidia people, enable people to take economic risk to pursue livelihood. Kwamba you need to contribute, you need to construct maybe a certain investment somewhere else. So you have to have some insurance. It means you have to have some insurance ambayo itakuhakikishia kwamba even if kitatokea kitu chochote utabe insured. Nyingine, na promote social cohesive and social solidarity, kwamba inaleta social stability kwa kuwa na solidarity. Maana kwamba inasababisha jamii iwe na stability. Nyingine, na compensate. Kwa mfano, mtu sasa ulikuwa na social security ukaikatia gari lako bima. It means unapoikatia gari lako bima ya magari, it means itakapoharibika unaweza ukapata unaweza ukapata compensation kutoka pale. Nyingine, ina ensure continuity of access for all basic services necessary. Kwamba umepata matatizo, umepata majanga kama binadamu, huwezi tena kuendelea, lakini kutokana na social protection utaendelea kwa sababu itakuprovide basic zile ambazo zinahitajika wewe ufanye upewe. Sasa baada hapo tuangalie origin of social security. During the 19th century, yani kule Ulaya kule, the way of life ilikuwepo kitu kinaitwa industrialization, particular in large part of Europe.